మరొకసారి టెక్సస్ వెళ్దామండి. అటార్నీ జనరల్ టెక్సస్ అటార్నీ జనరల్ కెన్ పాక్స్టన్ నిన్న ఒక ప్రకటన చేశాడు. అదేంటంటే అటార్నీ జనరల్ కెన్ పాక్స్టన్ టేక్స్ లీగల్ యాక్షన్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇంటూ నియర్లీ 30 నార్త్ టెక్సస్ బిజినెసెస్ సస్పెక్టెడ్ ఆఫ్ H-1B వీసా ఫ్రాడ్. ఓకే, ఇది చూస్తే మీకు వెంటనే తెలిసిపోతుంది ఇది హీస్ డెఫినెట్లీ టార్గెటింగ్ ఇండియన్ కంపెనీస్. ఇది సరా గంజాలెస్ తన వీడియో పెట్టింది చూసారా, 3 నెలల క్రితం 4 నెలల క్రితం పెట్టింది. ఇది పెద్ద డ్రమాటిక్ మ్యూజిక్ పెట్టి షీ ఫౌండ్ నో బడీ వర్కింగ్ ఇన్ దోస్ అడ్రసెస్, H-1B వీసా ఫ్రాడ్, ఇండియన్స్ అదే అంట. అప్పటి నుంచి వెనపడుతుంది సరా గంజాలెస్. ఐ హ్యావ్ సమ్ అప్డేట్స్ అబౌట్ హర్ టు. సో అటార్నీ జనరల్ కెన్ పాక్స్టన్ has issued civil investigative demand CID to nearly 30 North Texas businesses as part of an ongoing investigation into suspected fraud and abuse of H-1B visa program. So fair question ఏంటంటే ఇతగాడికి అధికారం ఉందా చేసే అధికారం? Well, apparently he has investigative authority about the business itself. Visa violation? No, he does not have that. నేను ఎమిలీ న్యూమన్ అనే ఒక అటార్నీని ఫాలో అవుతానండి, ఇమిగ్రేషన్ అటార్నీ, వెరీ పాపులర్. ఆవిడ అనేది ఏంటంటే ఇఫ్ H-1B worker is placed at a client site and actually performing legitimate work, what exactly is the violation? Ghost office concerns make sense for fake operations, but third party placement by itself isn't fraud. Where's the line being drawn? She's questioning that. So basically this guy Ken Paxton is running for the US Senate. So he might have sensed some trend, anti-Indian wave though. He wants to get some traction so he can win the Senate race. I have a message for diaspora అండి. నేను టెక్సస్ ప్రైమరీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నప్పుడు ఐ వౌచ్డ్ ఫర్ జేమ్స్ టాలరికో. మీరు టెక్సస్ లో ఓటర్ అయ్యి ఉంటే జేమ్స్ టాలరికోకి వెళ్ళి ఓటు వేయండి అని. ఒకవేళ కానీ మీరు ఓటు వేయలేదనుకోండి, ఇంతవరకు ప్రైమరీలో టెక్సస్ లో ఓటు వేయకుండా ఉంటే ఒకసారి ఓటు వేసారు అనుకోండి, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఇప్పుడు డెమోక్రాటిక్ పార్టీకి ఓటేశారు అనుకోండి, అపరెంట్లీ టెక్సస్ లా ప్రకారం ఫర్ ద రిమైండర్ ఆఫ్ ద క్యాలెండర్ ఇయర్ దే కన్సిడర్ యూ యాజ్ అ డెమోక్రాట్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్ యూ కెనాట్, అప్పుడు ప్రైమరీలో జేమ్స్ టాలరికోకి ఓటేసి ఇప్పుడు ఈ రన్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ లో కెన్ పాక్స్టన్ కో లేకపోతే జాన్ కానన్ కో మీరు వేయడానికి వీల్లేదు. మీరు ఆల్రెడీ రిపబ్లికన్ ప్రైమరీలో ఓటేస్తుంటే మళ్ళీ వచ్చి ఈ వీళ్ళల్లో ఎవరికైనా ఓటేసి వేయచ్చు. లేకపోతే మీరు ఇంతవరకు ఓటు చేయకుండా ఉంటే యూ కెన్ గో అండ్ ఓట్. సో నా అభ్యర్థన ఏంటంటే ఇఫ్ యూ నెవర్ ఓటెడ్ ఫర్ ఎనీ ప్రైమరీ దిస్ ఇయర్, ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు గో ఓట్ ఫర్ కెన్ పాక్స్టన్. మీకు ఇదేంటి విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన మీరు అనుకోవచ్చు. ఎస్, ఐ ఎంకరేజ్ యూ టు గో ఓట్ ఫర్ కెన్ పాక్స్టన్. So I will tell you all the problems he had and I still ask you to vote for him. ఇతగాడి మీద సివిల్ జడ్జ్మెంట్ ఒకటి ఉంది. ఏప్రిల్ 2025లో సెవరల్ సీనియర్ ఎయిడ్స్ అతను రిపోర్ట్ చేశారు FBIకి, అక్యూజింగ్ హిమ్ ఆఫ్ బ్రైబరీ అండ్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ ఆఫీస్, స్పెసిఫికలీ అలెజింగ్ హీ డిడ్ ఫేవర్స్ ఫర్ అన్ ఆస్టిన్ రియల్ ఎస్టేట్ డెవలపర్. $6.6 million ఈ విజిల్బ్లోవర్స్ లాస్ట్ వేజెస్ అండ్ డ్యామేజెస్. 2015లో ఇతని మీద felony securities and fraud charges for allegedly failing to disclose financial ties to tech firms while soliciting investors. అది 9 సంవత్సరాలు స్టాల్ అయింది, ఎందుకంటే అటార్నీ జనరల్ గా ఏడుస్తున్నాడు కాబట్టి. అది మార్చి 2024లో he reached a compromise with the prosecutors, diversion agreement అంట, pre-trial diversion. I don't know exactly what it is. He agreed to pay $300,000 in restitution and perform community service. Technically speaking, he is a felon. This is a criminal case. Technically speaking, adi community service చేసాడంటే he's a felon. సెప్టెంబర్ 23లో ఇతను గాడి మీద ఇంపీచ్మెంట్ వచ్చింది. ట్రంప్ గట్టిగా సమర్థించేసరికి he just escaped. He's so unpopular among Republican Party. The Republican Party members తీసుకొచ్చారు ఇతని మీద ఇంపీచ్మెంట్ కేసు. బట్ లాస్ట్ మినిట్ లో ట్రంప్ గారు ఈయనకి వౌచ్ చేసేసరికి వాళ్ళు కాళ్ళలోనూ ఇంకా వెన్నెముకలను చలి వచ్చేసి తప్పుకున్నారు. ప్రొఫెషనల్ మిస్కాండక్ట్ dismissed in January 2025. ఇది స్టేట్ బార్ ఆఫ్ టెక్సస్ sued Paxton in 2022 for professional misconduct regarding his efforts to overturn the 2020
presidential election results. Texas Supreme Court dismiss చేసింది. బట్ ఇతగాడి చరిత్ర అంత పటిష్టమైన చరిత్ర. అండ్ దెన్ దెర్ ఆర్ ఇది శాన్ అంటోనియోలో ఒక మిస్ట్రెస్ ఉంది. And then he had multiple affairs while married, family value man, family value party. సో ఇవన్నీ ఉన్నవాడికి మీరు ఇంతవరకు ఓట్ చేయకపోతే ఈ సంవత్సరం యూ కెన్ గో ఓట్ ఫర్ కెన్ పాక్స్టన్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒక పోల్ వచ్చింది, జేమ్స్ టాలరికో వర్సెస్ కెన్ పాక్స్టన్. జేమ్స్ టాలరికో డిసైసివ్ గా గెలిచే అవకాశం ఉంది. సంథింగ్ లైక్ 42-34 ఎంత. కెన్ పాక్స్టన్ ఈజ్ వెరీ అన్పాపులర్. జాన్ కార్డన్ మీద జేమ్స్ టాలరికో గెలిచే అవకాశాలు కొంచెం తగ్గుతాయి, బట్ హీ స్టిల్ లీడింగ్ ఇన్ ఆల్ ద పోల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ జేమ్స్ టాలరికో వర్సెస్ కెన్ పాక్స్టన్, the odds of James Talarico winning are pretty high. అందుకనే కెన్ పాక్స్టన్ కి ఓట్ వేయమని చెప్తున్నాను, మీరు ఇంతవరకు ఓట్ వేయకుండా. సో ద అదర్ థింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఏంటంటే కెన్ పాక్స్టన్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు క్యాపిటలైజ్ ఆన్ యాంటీ ఇండియన్ హేట్. None other than Sara Gonzales is staunch supporter of him. అతని ప్రైమరీ ఎన్నికలప్పుడు అంటే ముగ్గురుండేవారు కదా ఎన్నికలలో, అదే రన్ ఆఫ్ రావడానికి ముందు జరిగిన దాంట్లో షీ వెంట్ అండ్ స్పోక్ ఆన్ బిహాఫ్. అండ్ ఈవిడ గారు షీఈస్ టేకింగ్ ఆల్ ద క్రెడిట్ ఫర్ దిస్ న్యూ సిఐడి సివిల్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ డిమాండ్ వాట్ ఎవర్. కెన్ పాక్స్టన్ చేసిన ట్వీట్ ని ఈవిడ గారు రీట్వీట్ చేశారు. ఆబ్వియస్లీ షీఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ క్రెడిట్ ఫర్ ఇట్, రైట్? So this is what she has done, and you have to remember ఆవిడ ట్విట్టర్ ప్రొఫైల్ లో పిన్ చేసి పెట్టుకుంది. జనవరి 21వ తారీఖున ఆవిడ గారు ప్రచురించిన 22 నిమిషాల వీడియో, ఐ ఎక్స్పోజ్ మేజర్ ఫ్రాడ్ అండ్ H1B వీసా స్కామ్ అని చెప్పి పెట్టింది. ఆ తర్వాత జరిగిన లైవ్ షోలో నేను కిరణ్ గారు దాన్ని చీల్చి చెండాడేసాము ఆ వీడియోని, బికాజ్ ఇస్ సో ఫ్లాడ్. The one other thing about ఏంటంటే ఇప్పుడు యాంటీ ఇండియన్ హేట్ కి దెర్ ఆర్ సెవరల్ మేజర్ వాయిసెస్. అందులో సరా గంజాలెస్ ప్రముఖంగా వస్తూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కెన్ పాక్స్టన్ ఎంత గొప్పోడో ఎంత క్రిమినలో ఇప్పుడే పెద్ద జాబితా చదివాను. ఆ ఎదవ వచ్చి ఈ 30 మంది ఇండియన్ ఓన్డ్ బిజినెసెస్ ని ఇచ్చేస్తాడు. వాళ్ళు కానీ నిజంగానే ఫ్రాడ్ చేస్తుంటే బై ఆల్ మీన్స్ take any action. And also not just the Texas Attorney General, federal government also take the necessary action, shut them down. I'm all for it. ఆ corrupt son of a కి అతనిని సమర్థించే ఈ సరా గన్జాలెస్, she is a pious woman herself. So watch her rhetoric here in this video. I don't want people coming here if they don't want to assimilate fully. And then, hey, you know what? If you came here the right way and you actually embrace American ideals and American values, you embrace our way of life, you embrace our culture, you embrace American opportunity, you embrace meritocracy, I'm happy for you to come here and you want to work hard and you want to earn an honest living and you want to participate in the American dream. By all means, I understand. But it is so much more than just filling out the paperwork and doing things the right way. And as long as you do things the right way, you can go to the park and no one can understand you. But that's fine. That's fine, because you signed the piece of paper and you did the paperwork the right way, and now you can call yourself an American. I just have such a hard time digesting that. A country, of course, is its people. It's where they came from. It's a heritage. There's an American heritage that is being erased right now because we have all of these weak people in leadership positions who are afraid of being called racist. Racist, you're racist if you say that Christians founded this country, that this is founded as a Christian nation, that a bunch of Europeans came over. You can't say that. You can't say that. This is a melting pot. I'm just over it, okay? Because what I know to be true is that I want my sons to be able to participate in the American experience the way that I did when I grew up. And when I grew up,
It wasn't like you didn't go to the park or go to, pass through Frisco, Texas and feel like you're in Mumbai. Like that just didn't happen. A bunch of shopping centers with like languages that it's like written in, the squiggles. I can't read that. We speak English here. We write in English here. But they're not interested in that. But according to Vivek, they're just as American as you. I don't appreciate it because I respect my country more. I respect my way of life more. And I want to preserve that culture for my children. And I'm not going to apologize for wanting to preserve American heritage for my children. American heritage erase చేస్తున్నారా? ఎవరమ్మా? ఎవరు? Who's erasing the American heritage? నీకు ఇంకొక భాష నీకు స్క్విగిల్స్ లాగా అనిపిస్తే దాన్ని అంత రకంగా అంత ఏవగింపుగా చెప్పుకోవాల్సిన లేదు. నేను చాలా భాషలు చూశాను. ఇండియాలో పుట్టి పెరిగిన వాళ్ళందరూ స్క్విగిల్స్ అది ఇది అనిపించే రకంగా చాలా భాషలు చూశారు. నేను తెలుగు చదవటం నేర్చుకున్నాను ముందు. తమిళ్ చూస్తే నాకు అర్థం కాని భాష. అలాగే మలయాళం చూస్తే అర్థం కాని భాష. హిందీ తర్వాత నేర్చుకున్నాను. బట్ ద థింగ్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఈ రకంగా ఎద్దేవా చేస్తూ మాట్లాడటం అనేది మనకి ఇండియాలో కూడా ఉందండి. బై ది వే ఐ ఇంటరాక్టెడ్ విత్ ఎ ఫ్యూ నార్త్ ఇండియన్స్. ఇది డబ్బాలో గులకరాళ్ళు వేసి షేక్ చేసినట్టు ఉంటాయి మీ సౌత్ ఇండియన్ భాషలని అని ఆ రకంగా కూసేవాళ్ళు ఇండియాలో కూడా ఉన్నారు. ఐఎమ్ నాట్ సజెస్టింగ్ ఈ రకమైన xenophobia or hate based on language people speak, the way language looks, or the religion they practice, the way they talk. నీకు ఈ సరా గంజాలెస్ కి ఆవిడికి ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడకపోతే దొబ్బిడాయి. ఇంకొకటి ఈవిడ గారు ఈ వారం ఎప్పుడో వైట్ హౌస్కి వచ్చారు. April 29th షీ వాజ్ ఇన్ వైట్ హౌస్. పుట్ మీ ఇన్ కోచ్. ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, haters are going to hate. She is a hateful woman. And Ken Paxton is a major league corrupt asshole. They found each other, right? Fine. Meritocracy, ఏంది మెరిటాక్రసీ? అంత కరప్ట్ asshole వాడు మెరిటా? నువ్వు మెరిటా? honest day work అంటున్నావు. Have you ever done an honest day work other than going around and then spreading hate? నేను సరా గంజాలెస్ని అడుగుతున్నాను. అలాగే ఆ పేపర్ మీద సంతకం చేసేసేస్తే నువ్వు అమెరికన్ అయిపోవు అంట. యూఆర్ రైట్. నువ్వేదో మైక్ మీద కూర్చుని వాగితే నువ్వు అమెరికన్ అయిపోవు. అది ముఖం నిండా బోటాక్స్ కొట్టుకొని మారలాగా ఫేస్ పెట్టుకుని దిగితే అందగెత్తపోయి అయిపోవు. Yeah, I'm using that language. It's none of my business how people look. But if you talk shit, then your looks become a valid discussion point because you're altering something about you. Yeah, that's a legitimate discussion point. And why is a corrupt guy so appealing to you while you claim there is corruption and fraud in other places which has not been proven? But this guy has been proven to be a corrupt man. He's okay with you, Sara Gonzales. Yeah. Anyway, at some point, Sara Gonzales is going to come after me, I think. Oh, well, I'll deal with it if it happens. మరొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇండియన్ డయాస్పోరాకి మీరు ఇంతవరకు టెక్సస్లో ఓటు వేయకుండా ఉండుంటే go vote for Ken Paxton. Really, I'm asking you to vote for that corrupt son of a gun. Regular election law, you don't have to have a party affiliation. You can vote for anybody you want. ఇంకొక పాజిటివ్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇండియన్ డయాస్పోరాకి సంబంధించిన కిడ్స్ నేహా సురత్రన్ అండ్ సాహస్ కౌల్ వీళ్ళిద్దరూ దే ఆర్ గెటింగ్ సమ్ ట్రాక్షన్ ఇన్ సమ్ పాడ్కాస్ట్ సర్కిల్స్. Of people coming to city council and raising issues with the rising Indian population that have very extremist beliefs that are all sitting together. Majority of Frisco is not like this. Yeah. Maybe this is what they need to hear. So what do you say about the adaptation as far as the
Indians are concerned. And At this point, it wasn't so much if we were assimilating or not, it was our heritage. the H-1B policy. Do you support reforms to programs while defending the legally high-skilled immigrants? Activism influencers laid out resume to resume. The H-1B worker mogs them. Right. Like, we disagree with fraud just as much as the other person, Yes. as the next, when that perception becomes a generalized thing for all. Now all people are like this, because it's like these people are targeting people on H-1Bs because they know that when you're on an H-1B, you're not going to want to speak up. You're going to want to stay low key. You want to stay under the radar. You don't want to be known, because you still have that risk of deportation. And so they're just picking on the people that can't defend themselves. I'm a U.S. citizen. I don't have that worry. And so that gives me the responsibility to go out and speak on behalf of these people. You're speaking the majority of the people's language. It is a little bit suspicious how these players came into our city. And it's hard not for me to think that there might be someone else involved, maybe just because it's like election time as well. What would winning here, as far as what you two are doing, what would it look like? Well, ladies and gentlemen, I want to thank you all for joining us here today on the Speak and See show. And today I'm honored to welcome the two voices that stepped up with that courage that everybody saw in Frisco City in the council meeting. We have Neha Suratran. ఈ వీడియోకి ట్విట్టర్లో కానీ అలా చాలా ప్లేస్లో ఈ వీడియోకి చాలా హిట్స్ వచ్చాయి. ఐ వాంట్ యూ టు గో వాచ్ ద హోల్ థింగ్. ఛానల్ స్పీక్ అండ్ సీ. ఆ వీడియోకి లింక్ కింద షో నోట్స్లో పెడతాను. I'm proud of those kids and I'm trying to invite them to come to my show. So we'll see how if we land or not. Until next time, thank you for watching.